أحبائي طلبة سنة 5، أهلا وسهلا بكم مرة تاني مع ليسون جديد من يونت 1. ليسون 5 بيقول multiplying common fractions. To multiply two fractions or more، يعني الطريقة دي تنفع ل 2 أو أكتر. A. Put each of the two or more fractions in the simplest form. أسهل على نفسي من البداية إن أنا أعمل simplifying لأي fraction قبل ما أبدأ المسألة. B. Multiply numerators together، يعني النمبرز اللي من فوق numerators أعمل لهم times مع بعض. C. زيهم denominators together، multiply denominators together. D. When multiplying, you can simplify a numerator of the first fraction with a denominator from the second fraction. يعني مش شرط أثناء المسألة إني أعمل simplifying للنمبر اللي فوق مع اللي تحته على طول، يعني مش لازم نفس النيوميريتور والدينومينيتور لنفس الفراكشن، لا، ممكن النيوميريتور الأولاني مع الدينومينيتور بتاع الفراكشن التاني أو العكس. طبعا هنفهم كل الكلام ده بإكزامبل. E. Simplify the resulted fraction، يعني بطمن كده في آخر المسألة إن أنا خلصت السمبليفاي ولا لسه محتاجة سمبليفاي جديد. Number 1. Illustrative example 1. 1/3. 1/3 of a quarter. This means that 1/3 times quarter equals 1/12. Example 2. Find the product of 2/3 times 2/5. The first figure shows 2/3. The second figure shows 2/3 of 2/5. This means that 2/3 times 2/5 equals 4/15. Example 2. Find the product of 2/3 times 2/5. The first figure shows 2/3. The second figure shows 2/3 of 2/5. This means that 2/3 times 2/5 equals 4/15. Example: multiply 5 times 3/15 and number 2 2/17 times 7. Solution: number 1, 5 times 3/15 equals 5/1 times 3/15, which is equal to 15/15, which is equal to 1. Number 2, 2/17 times 7 equals 2/17 times 7/1,
which is equal to 14/17. Example. Multiply number 1, 1.5 times 2 1/3. 2, 1 2/7 multiply 1 3/4. Solution. After changing each of these mixed numbers to improper fractions, 1.5 will be 3 halves, and 2 1/3 will be 7/3. Multiplying 3 halves times 7/3 and simplifying 3 in the numerator with 3 in the denominator will be 1 times 7 over 2 times 1, which is equal to 7/7, which is equal to 3 halves. Number 2. By changing 1 2/7 to an improper fraction, it will be 9/7. And by changing 1 3/4 to an improper fraction, it will be 7/4. Simplifying the 7 in the numerator with the 7 in the denominator, then the result will be 9 times 1 over 1 times 4, which is equal to 9/4, which is equal to 2 1/4. Thanks for joining.